Hi, my name is Emmanuelle and I'm an under earner. Very grateful to be on this meeting. Thank you, Liane, for asking me to do this share. 20 minutes, my first share in UA. And I keep saying, I'm new to UA. This journey I started on the 4th of November, 2022. So I feel still a bit like a baby, but it's actually not quite accurate. I actually went to UA around 2010, but it really didn't work for me at the time. I didn't get the message. I thought it was very unglamorous. And I started dating as well as I was working the program. And my sponsor, who was in both fellowships, the sister fellowship and this and UA, said to me, go back to DA. So I'll stop here for translation. Thank you. Всім привіт, мене звуть Еммануель, я недозробляюча. Вдячна Лєн за те, що запросили мене на сьогоднішню зустріч в якості спікера. Це моє перше спікерський виступ. Я в програмі з 4 листопада 2022 року. Відчуваю себе як дитина і вважаю, що вона не буде ідеальною, але тим не менш. Я прийшла в спільноту у 2010 році, але на той час чомусь ця програма не спрацювала для мене. І коли я почала працювати, у мене з'явилися борги. І моя спонсор, яка була членом двох спільнот, боржників і недозаробляючих, сказала, давай повернешся у ту спільноту, тому що є проблеми. Yes, and so I guess I was not desperate enough. I think that's the conclusion I came to, because when I joined UA in November, I was on my knees and I was really desperate, and I understood the meaning of the gift of desperation. I was solvent, I was keeping my solvency, and but my life felt very small. I was very depressed, and I felt like my life was shrinking. I had no hope. I was working extremely hard, earning very little, just about surviving, using some savings that I had to help me survive. But I knew if I'd carry on that way, I was going to be debting again. But that was not the worst thing. It was just the sense of desperation that I felt. That was it. I was reaching, I'm going to be 60 this year. And I felt that's it. Maybe that's what happens when you get older. Life just shrinks. My life just becomes smaller, and I'll just survive on whatever I can. So I'll stop here. Я відчула всю силу відчаю. І я зрозуміла в той час, що відчай – це Божий дар. І я була в депресії, життя розвалювалося на частини. Я дуже багато працювала, але в той же час за невеликі кошти. І я використовувала ті накопичення, які у мене були, для того, щоб просто вижити. У мене знову з'явилися борги, і від того я дійсно відчувала, що настрій він тільки змінюється на гірше. В цьому році мені виповнилося 60 років, і це дуже погане відчуття, коли тобі стільки років, і твоє життя на твоїх очах розвалюється. Go ahead. Thank you. Yeah, it's nice to have a little break to think, and I like the pace of the two languages. Gives me time to think. I can't quite remember. I think it's a friend in the other fellowship who sent me some
recordings from, and she said, just listen to these, you know, because she'd known me, and she, you know, she knew I had all these projects, but and I felt very desperate, and so she sent me some recordings, and one of them particularly hit a chord. It was a recording by Andrew, the co-founder of this fellowship, the late Andrew, and when I listened to it, I mean, I think it was 40 minutes, the recording. And I started to listen to it like not once, but just a few times every single day, because it just gave me hope. Everything, I just thought, oh my God, it was such a revelation. It took me a while before I actually joined the meetings, but not long. I think maybe a few weeks before I actually found a meeting. She sent me some links for phone meetings in the US, and but yeah, that recording was what was giving me hope. And I've later found out that the founder of UA, or the co-founder of UA, Andrew, had passed away. So it felt very moving around that time, or just before, and it felt very moving that his voice carried the message and gave me hope and saved me, really, because I was in a very bad place. So I'll stop here. Одного разу моя знайома дала мені послухати запис, і вона бачила, в якому я депресивному стані, і я почула голос, це був аудіозапис спікерського виступу Ендрю, вона тривала близько 40 хвилин, але саме від того його виступу я відчула, що у мене з'явилась надія. І я прослухувала цей запис кілька разів протягом кількох днів, і у мене зайняло десь кілька тижнів для того, щоб я почала відвідувати групи. Я подумала, коли я слухала Ендрю, я подумала, Боже, ця людина несе мені саме те, що я потребую. І моя знайома дала мені посилання на телефонні групи, і з того часу той голос, який звучав, голос Ендрю, він просто спас мені життя. Thank you. What I loved about this recording of Andrew was it was also very funny, and it made me laugh and cry both regularly. I would laugh at his jokes every time I'd listen to them, even though I knew them by heart. But, you know, and I remember one particular thing he said, we struggle. And I just thought, God, yes, I do. I struggle. And he said, we're crumbleholics. And I thought, yes, that's me. I'm a crumbleaholic. I just give me crumbs. I don't want anything else, you know. And yeah, so it just related to so much. And so I joined finally that meeting, that a phone meeting, which is a meeting that takes place every single day of the week, which is amazing, at 1:30 in the UK. So it's 8:30 a.m. Eastern Standard Time. And I embraced the program with all my might, because what I heard on this meeting was so powerful. I was regaining my life, and I was regaining a sense of hope. I was relating to the difficulty, the pain of that disease is so dreadful. It's not just unglamorous. It's actually like a slow, sounds dramatic. It's a bit like a slow suicide of the soul. You know, I felt like dying slowly, really. That's it. I'll stop here. Я пам'ятаю, як він казав, коли я переслуховувала ці записи, я одночасно і плакала, і сміялась, тому що він дуже часто використовував речі, які примушували мене або плакати, або сміятися. Він казав, ми боремося. І я казала, так, я борюсь. Потім він казав, ми ті, хто поїдає крохи. Thank you, Jeff. Ми ті, хто поїдаємо крохи.
Я сказала, да, я та людина, яка поїдає крихти зі столу. І я сказала, що так, я буду відвідувати ці зустрічі, тому що саме той, що я чула на тій групі, яку я стала відвідувати, вона проходить кожного дня о 1:30 за Нью-Йорком. І я відчула дуже багато речей, які вселили в мене потужну силу, і які надали мені дуже багато надії. І те, що я чула, знову почало відроджувати в мені життя. І тому що до того часу я відчувала, що я просто помираю повільно. Thank you. Yeah, I found a sponsor very, very quickly. I was very lucky because I heard some people who'd found it, who were finding it difficult. But I did for once, I did everything that I heard, everything that was suggested, things that I didn't like, making outreach calls, speaking up. And yeah, so I found a sponsor very quickly. I think we started working the steps in late December, early January, and she asked me to do 90 minutes, 90 by 90, so 90 meetings in 90 days, which I did. And I failed at day 82. I had to go back. And she said, start again. And she's asked me, is this something maybe about you sabotaging yourself? Because I've noticed it's a bit of a pattern with me, just, and I've heard this beautiful phrase in UAs, don't quit before the miracle. And, I was ready, I really wanted to, that miracle. So I embraced that other, that second 90 meetings in 90 days. And gosh, that was a gift. Actually, I realized that even those things that felt like punishment were actually a gift. And since I'm no longer with that sponsor, but I tend to go to a meeting most days, without being told, without having somebody checking. So this I really recommend. Yeah, I'll pass. Я дуже швидко знайшла спонсора. Я знаю, що дуже багато людей не щастить в програмі знайти, відшукати швидко спонсора. Вона рекомендувала мені відвідувати 90 груп протягом 90 зборів. На 82-й день я спробувала спітляти з цього, але вона мені сказала дуже класну річ, яка в програмі звучить: будь ласка, не зійди з дистанції до того, як ти побачиш диво. І я повернулася на цей трек, і я знову почала відвідувати ці групи. Я мала робити ті речі, які були рекомендовані, хоча я їх дуже не любила. Це я мала робити дзвінки вихідні, я мала звертатися до членів спільноти, просто для того, щоб появлятися і не ховатися. Я також зараз я відчуваю, і в той момент, коли я вже стала відвідувати ці групи, мені було вже не потрібна підконтрольність до спонсора, я виконувала ці дії сама. Thank you. And I followed all the suggestions, which one of them was time recording. My sponsor actually didn't time record, which was quite strange, but I really, I time recorded, and I tried many different ways of time recording. And the one that really works for me is an Excel spreadsheet, which I've designed. And I do it imperfectly, and I keep hearing that it's okay to do it imperfectly. So I really want to emphasize that, because it can be quite daunting. For instance, over the Christmas holidays, I didn't time record, and my new sponsor, my current sponsor, said, it's okay, you were on holidays, and and there's some blanks in my sheet. The Excel spreadsheet has,
has the day from 6 a.m. till 12 with 15 minutes increments. So of course I don't expect myself to fill every single, cells, but at least I've got time. I use color coding so that I know that, if paid work, particularly, and recovery. So recovery is orange, paid work is bright pink, art practice is in green, so I know if I've got a balanced week, And this week there's been mostly recovery, which is okay. It's fine. I don't have a lot of work. So yes, I'll pass. Я виконувала всі рекомендації, які мене просила виконувати спонсор. Я була дуже здивована тим, що сама спонсор не вела фіксування часу. Я просто фанат цього інструменту, і у мене дуже я використовую Excel-програмку для ті самі клітиночки, для їх заповнення. І я планую дуже щільно з 6 ранку до 12 вечора з 15-хвилинними перервами. І для мене це дуже надихаюча процедура. Я планую дуже щільно. Єдине, що я зробила, я не планувала той період, коли були різдвяні канікули, і спонсор сказала, це нормально, ти ж відпочиваєш на цей період, це нормально не планувати так щільно. І я дуже люблю використовувати клітиночки різного кольору. Ну, наприклад, якщо я займаюся мистецтвом, вони у мене рожеві. Якщо у мене якась практика, фізична практика, вони у мене зелені. І таким чином мій цей лист, там, де мої плани, він різнокольоровий, і для мене це нормально. Thank you, Rina. And so how did that help me? I mean, we talk about time drunkenness and time indifference. And I mean, one of my main symptoms was exhaustion. I was a very hard worker, even though I never I've never worked in a full-time job, so I thought I'll be self-employed so I can manage my own time. And in the end, I ended up working 7 days and all day and never, planning a break. And, as it says in one of the pamphlets, I think it's about UA, I was really eating soup with a fork, really trying to figure things out by myself, and it just was not working. So the time tracking has given me a sense of, it reminded me that if I have dreams, if I had a vision, I have to commit time for that. And I always said, oh, I'm an artist, but I'm blocked. I haven't made art. I don't make art anymore. And my sponsor questions, well, maybe why are you not making art? And that was one of the reasons why I felt so desperate. It's because I'm an artist, and an artist who doesn't make art is suffering. It was really painful not to attend to my artist, and because these gifts, I've really not discovered, but I really realize how important they are, and they're God-given, and they're there for a reason, because God's given me these gifts. Who am I to deny them, deny the world from my gift, deny myself the joy, the connection of making my art? So I'll stop here. It's a lot to translate. Я хочу зупинитися на таких симптомах, як використання, зловживання часом, або, як це називається, як інструмент, це нехтування часом. Я ніколи не працювала робітником на повний робочий тиждень, я самозайнята особа, і в одному із памфлетів недозаробляючих я знайшла такий вираз: я їла суп виделкою. Це означає для мене, що... Thank you, Jeff.
Це означає для мене, що відслідковування часу завжди нагадує мені, що якщо я маю якесь бачення на моє життя, якісь мрії, я маю зарезервувати на здійснення цих дій час. І це дуже важлива річ, тому що якщо мені Бог дав талант, якщо Бог мені дав дар, і якщо я його не застосовую, не використовую і не виділяю на нього часу, я відчуваю себе дуже депресивною і у відчаї. І тому все, що я заперечую сама в собі, доводить мене до дуже низького емоційного стану. І для цього я присвячую час тому, чим нагородив мене Бог. Thank you. So a very important part of my journey and transformation has come through working the steps. It does say, working the steps will transform. In fact, it's essential if we want to overcome this disease one day at a time. And so with my sponsor, I worked the steps up all the way up to step 8. She was very strict, quite, but I loved that, we studied the big book, we read the 12 and 12, it was really, every session was very, and then very enriching, enlightening. And then I'd share my step work. And so I went all the way to my step 8. And then she let go of me in a way that I find a bit harsh. But in fact, again, I think it was a gift from my higher power because, I was a minute late. She had this rule I had agreed to, that if I was a minute late to our calls, and that happened in the, 10 months we'd worked together, it happened twice. And she said the first time, if it happens again, I'll let go of you. It happened again, and she let go of me. So, in a way, I'd agreed to that. I think it's harsh, personally. But it was a gift, again, because it was feeling like I was like climbing up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I felt like, wow, and then plunging. I thought, oh my God. But what it gave me is that I made loads of outreach calls, because that was one thing, I became quite not complacent, but I had my action partner and I had my sponsor and my meetings, but I wasn't really experiencing the fellowship as much as I could. And I made some outreach every single day. I was taking numbers. I was, calling, loads of people and, potential sponsors. I was going to, and I found a sponsor. Some people said, oh yeah, it's difficult. Some people said that happened to them and they'd waited 2 months before finding someone. Somebody said they had to search for another 6 months. But in the tools it says actively seeking a sponsor. So I wasn't impatient. I was doing what was asked of me in the toolbox, which was to make outreach calls. And gosh, that was also enriching. Sorry, that was a lot for you, Rina, to translate. Sorry. Thank you. Я дуже багато працювала. Хочу сказати, що велика трансформація відбулася тоді, коли я працювала по кроках. І я дуже рекомендую цей процес, тому що це процес найпотужнішого подолання хвороби. З моїм спонсором я дійшла до 8-го кроку, і вона була дуже-дуже сувора до мене, і ми багато читали 12 на 12, велику книгу. У мене було дуже багато інсайтів, дуже багато відкриттів протягом прочитання.
І вона була настільки до мене по відношенню стосовно часу дуже ставила мене в такі жорсткі рамки, що якщо під час нашої роботи двічі я запізнилася на дзвінок на 1 хвилину, і вона мені сказала, якщо це повториться ще раз, я піду, я не буду з тобою працювати. І коли це відбулося, вона сказала, все, я більше з тобою не працюю. Це було на 8-му кроці. Для мене це було так несподівано, як це так могло бути, але в той же час вона дуже багато від мене вимагала, і я просто виконувала надзвичайну кількість дзвінків після того, як вона пішла. Я робила багато, кожного дня у мене був дзвінок партнеру по діях. У мене за 2 місяці я знайшла нового спонсора, хоча люди казали, для того, щоб ти знайшла нового спонсора, це 6 місяців, ти будеш обдзвонювати людей, звертатися за допомогою і шукати його, але в той же час я знайшла його за такий короткий період, який став 2 місяці. І я хочу сказати, що в книзі і в рекомендаціях написано «Шукайте активно спонсора». І я саме так і робила, і у мене було настільки багато дзвінків кожного дня, і я здійснювала їх нескінченну кількість. І це допомогло мені. Irina, yeah, yeah, and it's been a journey. I found this new sponsor, and it was really interesting, the search for the new sponsor, because some people, I was actually quite lucky. Some people, I asked a few people, but somebody offered and she couldn't, I thought, no, I want a sponsor that's available. I want a sponsor that can give me time. And somebody offered, was a sponsor for a short period of time. She was lovely, but she was very, very busy and quite unavailable. And then one person that asked who was unavailable then said, oh, by the way, if you're still looking, I'm available. And so she's now my sponsor, and our conversations are just so enriching, so profound, so transformative. I'm so grateful. And so UA today is really, it's a we program. Now I'm kind of like really, I realize I don't do this alone. It's all the steps are say we admitted, we hand over, it's like, and that's how I feel. I feel like I'm being held by a worldwide net of people. In fact, my sponsor is in the US. I've got an action partner also in New York. I've got an action meeting, some people all over, from Paris, from the California, all over. It's just amazing. So I feel like I'm really held by this net of UA fellows, and who really want me to recover, and I really want the best for them as well, and it really, it's absolutely awesome. And today my life is very different, but I'd like you to translate before I go on to all the miracles. Я знайшла нового спонсора, але це також був нетривалий період часу, тому що я шукала спонсора, у якого було б достатньо часу для взаємодії зі мною. Ту людину, яку я знайшла, вона була дуже-дуже зайнята. І ще на цьому шляху інша жінка запропонувала мені, що я також можу з нею бути, і вона може бути моїм тимчасовим спонсором. І я скористалася цією можливістю. Я хочу сказати, що для мене це був надзвичайний досвід, тому що я стільки багато від неї отримала, стільки багато я отримала від цього спілкування. У мене також є розуміння, що програма – це не я програма, а програма ми. І я вважаю, що я підтримана цією мережею людей по всьому світу. У мене є партнер по діях, я відвідую групи по діях, і ми зустрічаємося з людьми, які проживають в Парижі, в Каліфорнії
І я відчуваю те, що люди переживають за те, щоб я одужувала. І так само я бажаю цим людям того, щоб вони одужували разом зі мною. І таким чином я розумію і я відчуваю, що ми підтримуємо одужання одне одного. І для мене це дуже важливе відчуття, яке я отримую від спільноти. Thank you, Rina. Yeah, it's there's a treasure. You know, the UA program is a treasure trove. It's really it is a treasure trove. You know, it helps me in so many aspects of my life, and it's taking me out of isolation. So UA is part of my life every single day. I start with I don't. Thank you very much. Okay, so I'll try to be concise. Yes, so I pray and meditate. So I have a strong connection with my higher power, whom I trust, and I'm learning to develop this relationship. I'm not alone. I've got an action partner I speak to Monday to Friday, my sponsor on Tuesday. I've got I do outreach with people who I feel are my friends, that I really feel, even though they're in the other part of the world, I feel so, they know me so well, you know, and I know they'll listen to me unconditionally. So, you know, so I'm not alone. My income has doubled. I got a really, you know, high paying client, which helps me, which has facilitated me going back to do my art practice. I'm a printmaker as well. You know, I love to draw and do some printmaking. So that has started. I've launched a brand of T-shirts. It's a baby, but I've talked about this for years, and that's happened just before Christmas. And I've received the first 2 payments in my account yesterday and today. Not a lot, but it's, you know, it's what I learned also in this program is baby steps. You know, I don't have to, you know, I get overwhelmed by projects, and God knows how many, you know, plans I've made, Excel spreadsheets with all the actions. And now I just know that only with my action partner, I say, I'll spend 20 minutes on my T-shirts today. I'll spend 30 minutes on my tax return. I'll do 30 minutes drawing. And my action, one thing that's really important is with my action partner, and that was something very different from any previous recovery work I've done, is that we have 3 actions. One is a self-care action, one is a creativity action, and the third one is a recovery action. So that's what, and we've learned in this partnership that also sometimes, you know, I have to be very aware of not putting the bar too high, because, you know, then sometimes I think, oh, I'm going to do 30 minutes, 30 minutes meditation, and that's too much. 20 minutes is fine. So, you know, keeping it really bite-sized, manageable. God doesn't want me to be overwhelmed, doesn't want me to be exhausted. God wants me to take it easy, to enjoy life. And I was just thinking today, gosh, I'm learning to enjoy life again. This is really a miracle. You know, it really feels like a miracle. I'm aware of time. And yes, so I really recommend you stick to it and you reach out if you're a newcomer, you know, and I'm so grateful. I mean, I feel that I've got a new lease of life. I'm going to be 60 this year, and I'm really looking forward for the next, you know, whatever, 30 years of life, you know, ahead of me, because I feel the adventure is truly beginning rather than so who knows where, you know. I'm going to leave it there. Thank you. Thank you. Що я можу сказати, що програми АНЗ – це просто кладість трофеїв, які
може дарувати життя. Thank you so much. Так багато аспектів мого життя змінилося. Протягом ранку я молюся, медитую, я вступаю в контакт зі своєю вищою силою, я комунікую з іншими людьми, і я відчуваю, що я не одна. У мене є партнер по діях, я роблю дзвінки, вихідні дзвінки. І я відчуваю, що люди, які отримують, кому я телефоную зі спільноти, це люди, які розуміють і знають мене як близькі друзі. Вони приймають те, що я говорю, і я телефоную їм без певних будь-яких умов. Мій дохід подвоївся за цей період. Я отримала нещодавно, у мене з'явився клієнт, який платить мені високий гонорар. Я займаюся принтом на виробах. Дуже люблю. Нещодавно я розпочала лінію футболок для малюків. І нещодавно я отримала 2 великих платежі. Вони незначні, але для мене вони мають велике значення. Я навчилася в АНЗ, що якщо я щось планую, я маю знати, що скільки часу я буду це робити, і не перебільшувати те, скільки просто для цього достатньо. Наприклад, з моїм екшн-партнером по діях ми плануємо 20. У нас 3 типу дій, які ми плануємо на день. Перший – це турбота про себе, другий – це займатися творчістю, і третє – це дії по одужанню. І, наприклад, якщо ми приділяємо, я, наприклад, приділяю принту на футболку 20 хвилин, 20 хвилин я займаюся, наприклад, я запланувала, що я буду медитувати 30 хвилин. Але потім я кажу собі, ні, 20 достатньо. Навіщо Бог не хоче, щоб я протягом дня втрачала сили? Бог хоче, щоб я навчилася насолоджуватися тим, що я роблю, отримувати від цього задоволення. І я вважаю, що я дуже люблю самі ті дива, які відбуваються в програмі завдяки тому, як я використовую і застосовую інструменти програми. Я зробила надзвичайну кількість вихідних дзвінків, і я дуже рекомендую тим, хто прийшов в програму, так само не боятися робити ці дзвінки. І незважаючи на те, що в цьому році мені 60 років, і я з нетерпінням очікую наступні 30, у мене появилося відчуття, що це велика пригода, на яку я хочу і яку я дуже бажаю. There's a minute left, so I'm going to say very quickly that I think that God speaks to me through prayer and meditation, but also through people, and and the connection I'm making, are really important. And that's all I wanted to say. І все, що я бачу на екрані, що залишилась хвилинка, я б хотіла завершити тим, що Бог розмовляє зі мною, коли я молюся, коли я медитую, а також Він розмовляє зі мною, коли я спілкуюся з іншими, через інших людей. Це все, що я хотіла сказати сьогодні. Good job! Thank you so much! We did that! That's a great thing! Well done, Rina. You're doing an amazing job. Thank you so much. Thank you. It's more God's success than mine. Thank you so much. We did that together. Ми зробили це, ми вклалися в таймінг, і зараз ми переходимо до 15-хвилинної сесії відповідей і запитань і маленьких вражень, висловлювання своїх вражень. So we come to Q&A session and a short share related to our dearest speaker share today. We are opening and you're welcome, dear Claire.
Yes, hi, my name is Claire and I am an under-earner. Thank you, Emmanuelle. Merci beaucoup. Thank you for your share. I have no question, but just really saying quickly that I've been really moved by your story, by the way you transmit the spirit of the step 12, which is the joy of living. And as I am the same age, I would say, yes, planning at 60 to live 30 more years, it's a good objective. I have to stop for Rina. Thank you, dear Claire. Привіт, мене звуть Клер. І у мене нема запитань, я дуже вражена і дуже вдячна сьогоднішнім виступом спікера. Я хочу сказати, що мене дуже вразила твоя історія, тому що те, як ти змінила погляд на як буде відбуватися твоє наступне життя, я так само в цьому віці, мені теж 60 років, і мені дуже до вподоби саме те, що як ти дивишся на наступні 30 років, і як ти трансформувала цей погляд на те, що буде відбуватися далі, як пригода. And I would just, thank you, Rina. We just wanted to add, to ask Emmanuelle if she would like to give her phone number. Also, because I am not going to be able to stay the whole meeting because of self-care, as you all know. And I am going to leave mine also. Клер спитала, чи можливо, щоб Еммануель залишила свій контактний телефон для того, щоб вона змогла сконтактувати з нею, тому що вона не планує до завершення групи сьогодні залишатися з міркувань турботи про своє власне здоров'я. І Еммануель розмістила інформацію в чаті. So Claire is available, and thank you so much. Thank you. Yes. Thank you, Jeff, for your information in the chat. Thank you so much. So you can find the contacts of Jeff and Claire. And if Emmanuelle is willing to share her contact information, she will also leave the message in the chat. You can use that information for your needs for outreach. Джеф, Клер розмістили інформацію про те, що з ними можна зв'язатися, якими засобами, які контактними номерами. І Еммануель так само залишить інформацію про свої контакти для того, щоб ви могли з нею також зв'язатися. Thank you so much. Thank you for the request and sharings. You're welcome. Anyone has a short share or question? You're welcome. It's Vira. Am I right? Так, доброго вечора. Можна я українською? Моєї англійської, певно, буде недостатньо. В першу чергу хочу подякувати за історію Еммануель, дуже надихнула мене. І я в програмі приблизно 5 днів, тому у мене дуже багато питань. І у мене таке актуальне дуже для мене зараз питання, чи ділишся ти своїми планами і взагалі чи багато розповідаєш про себе оточуючим, які не в програмі? І чи впливає це на виконання твоїх планів? Дякую. Thank you. Дякую, Віра. Vira is a newcomer to the program. She has 5 days in UA. Yeah. Всі вітають тебе, Віра. And she has so much inspiration of your sharing, and she has so many questions, but the one thing she is willing to ask, do you share your plans with the people who are not fellows in the UA program? And can you say whether if you are sharing your plans, is this a big amount of people when you share your plans? Thank you. I'm unmuted.
And what is the name of the person who spoke? She's Vera. 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 Hello, Vera. Thank you for your appreciation. And no, I don't share my plans with a lot of people, actually. I have very meaningful communication with people who are in UA. I have loving communication with my family, but my relationship with people outside program, they're changing, they're transforming. So at this point, I communicate mainly with, well, people I work with, my students and clients, my UA fellows and my family. So far, my friendships are transforming at the moment, thanks to this program. Дякую, Віро, за те, що ти високо оцінила те, чим я поділилася. Я не ділюсь з багатьма людьми своїми планами. Так склалося, що у мене дійсно склався круг людей, з якими я можу поділитися і зробити це для себе гарним, значущим чином. Тому що мої відносини з оточуючими зараз в стадії трансформації. І я працюю зі студентами, у мене налагоджені відносини з моєю родиною, і у мене є оточення людей в програмі, з якими я можу цими планами поділитися в безпечній атмосфері. Дякую. Sherilyn, you're welcome. Thank you so much. I am so sorry I missed your qualification, Emmanuelle, and I look forward to listening to the recording. I really needed a meeting today. I think one of the things that I may or may not have said in here is that recovery for me in UA isn't qualified or quantified by the amount of income I make or even my outer circumstances. Those are actually irrelevant. It's the serenity that I experience and my ability to have clarity and know what it is I want for my day, for my life, what brings me joy, and being able to value my worth just in being a human being, a beloved child of God in the universe, and trusting and believing that whatever it is I'm doing and where I am right here and now is 100% okay. And I allowed myself this morning and last night to get kind of like shuffled in the storm of stuff that was happening in the environment around me. And I'm so incredibly grateful to my sponsor and my action partners and my action team and my buddies that I call who are able to reflect back to me my own recovery and remind me that sometimes life is kind of like being a sailboat on choppy waters, and I just need to, trim the sail. And I need this program. I need every single one of you and all of the tools that this program has to offer to help remind me of that when I get tossed and turned by the storms of life and the challenges of life. And good job, Sherilyn. I'm so proud of me for getting on the meeting and remembering that I had a tool at my disposal. It's as much God's success as mine. And for this, I am grateful.
And I love every one of you, and I look forward to getting on this meeting every Friday. And I'm gonna keep coming back. Thanks. Thank you, Sherilyn. Я дуже засмучена тим, що я запізнилася. Я буду очікувати запис цієї спікерської Еммануель. І що я хочу додати, що одужання ВНЗ – це не про збільшення доходу, це про те змирення, ту можливість ясності, бачення того, що я хочу від життя, і що я хочу від цього дня. І я хочу відчувати себе просто як гідну людину, яка є творінням Божим в цій вселенні, в цьому всесвіті. І я вдячна тому моменту, де я і зараз, і тим обставинам, які я маю на тут і зараз. І те, яка я є, на 100% для сьогоднішнього дня нормально. Я люблю себе цим ранком, який я прокинулась. І я знаю, що обставини, які мене оточують, можуть бути дуже бурхливими. І у мене є і спонсор, у мене є чудовий партнер в подіях, у мене є група людей, з якими я можу спілкуватися. І це нагадує мені, що незважаючи на те, що я знаю, що життя – це лодка у бурхливих водах. І я маю просто навчатися в цей момент, як мені правильно грести весла. Я хочу сказати, що всі інструменти ВНЗ, вони заточені саме на те, щоб навчити мене, як долати ці шторми. І я хочу нагадати собі, Шерілін, класна робота – це більше Божий успіх, чим мій. Я дуже вдячна відвідувати кожну п'ятницю цю групу, і я планую робити це і надалі. Дякую. Thank you. Leanne, you're welcome. Well, Emmanuelle, I just want to say thank you so much. I have always loved how you share and how you moderate, because there's such a sense of respectfulness and spaciousness and kindness in the way you communicate. Дорога Еммануель, я хочу подякувати тобі, тому що так, як ти модеруєш, як ти спілкуєшся, цей спосіб взаємодії, він просто переповнений повагою і наповнений комфортом спілкування. But I really didn't know too much about your story. So it was glorious, and I laughed with you because I've listened to a number of Andrew's recordings, and he did a series on the 12 steps that are on YouTube that are really, really good. But I remember one day cleaning out my mom's garage, and I had my phone propped up on a can, listening to him share while I was cleaning the garage. Я також не чула твоєї історії, але вона така славна. І я пригадала той момент, коли ти ділилася, як ти слухала спікерські виступи Ендрю на Ютубі. І я пригадала, що коли я слухала його спікерські виступи, я одного разу прибирала у мами Фарджі, і під той час, коли я прибирала, я слухала його записи. And I think the two things that really struck me, just your clarity with the gift of desperation and your willingness to do anything you could to recover. That was profound. І мене дуже вразило те, як ти поділилась тим, що
Віче, це дійсно дар програми, і як ти з цим даром впоралась. And what you said about using every possible tool, I just think there isn't a substitute for that desperation. And I don't want to be negative right now, but I feel so sad, but I haven't had time to let myself have the feelings yet. My cousin died yesterday. Well, he was found dead yesterday, and he needed program, and he didn't find it. Я також хочу сказати, що інструменти програми – це не є замінники вічею, але в той самий момент я подумала про свого двоюрідного брата, якого днями знайшли мертвого, і просто він помер від відчаю. І тепер я розумію, що він також шукав вихід, і він просто його не знайшов. And what you said earlier about the slow suicide of the spirit, I don't think he actively took his life, but I think that he did do the slow suicide of the spirit. And what I want to take away today is we have this opportunity and gift. Let us take hold of it. І я хочу сказати, що саме те, про що ти сказала, це просто не швидке вмирання, це, скоріш за все, саме те, що відбувалося з цією людиною. І все, що я хочу сказати, це те, що, отримавши інструменти програми і прийшовши до цієї програми, ми отримали такий дарунок, якого люди просто не знаходять, але ми маємо цінувати саме його. So thank you for radiating joy, and I pass. І дуже вдячна за те, що ти поділилася тою радістю, яку ти звучаєш, і я завершую.